lesson. Today we are going to demonstrate period number 3 of unit number 1. Let's get started. At first, we are going to talk about two different meanings of words in English. The first one is called the literal meaning, and the second one is called the non-literal meaning. Let's identify them. خلينا نتعرف عليهم مع بعض. Starting with the literal meaning, we are going to guess what does it mean by this sentence. When someone says, "Oh, it's raining hard." So what do you think this sentence means? Of course, it means that it's raining heavily. تمطر بغزارة. So there is no other meaning other than what is said. أي لم يقصد بالعبارة أي معنى آخر غير الذي تم تقديمه أو غير الذي قيل. It's raining hard هي تمطر بغزارة. إذا معنى كلمة hard أو raining hard معناها كان مباشر. So, when we say that the word has a literal meaning, it means that I'm giving you the exact meaning that I want to convey. يعني أنا بعطيكي الكلمة وأقصد فيها المعنى المباشر. So I mean exactly what I stated. هنا بنسميه المعنى المباشر أو المعنى الحرفي للكلمة. This is for the first time. Now let's move to the non-literal meaning. When someone says, "Oh, it's raining cats and dogs." Well, so what does the sentence mean? As you can see here, we have some possible meanings. But actually there is one right meaning between them. Let's choose the right meaning. The first one says, "Cats and dogs are falling from the sky." Do you think this is the right meaning of the sentence above? The second one, "It's raining very hard." And number 3 says, "It's not raining much at all." يعني لا تمطر نهائيا. So what is the right meaning of the sentence? Of course, it's raining cats and dogs. It means that it's raining hard. And this is what do we mean by the non-literal meaning. إذا هنا لا نقصد المعنى الحرفي لكلمة cats and dogs. هي لا تمطر قططا وكلابا، وإنما هي تمطر بغزارة. فهنا تستخدم عبارة أو استخدمت كلمات أو phrases، لكن لم نقصد معناها الحرفي وإنما معناها الضمني. So, non-literal meaning means that we do not mean what we say. يعني احنا لا نقصد الكلمات بحد ذاتها التي نذكرها، but to imply something else، أي لكي نضمن أو نعطي معنى آخر رمزي أو ضمني. Well, now let's make a comparison between the two meanings, the literal and the non-literal. So in general, the literal meaning of a word means the actual definition of the words. هو المعنى الحقيقي المباشر للكلمة المذكورة. But the non-literal, it's the symbolic meaning of the word. هو المعنى الرمزي أو المعنى الضمني للكلمة. Well, let's now get to our book. Open your book with me now at page number 8. In the book, page number 8, there is an exercise number 1. Let's read the rubric. Look at the pictures, then answer the questions below. Let's look at the pictures. We have two pictures here, picture A and picture B. Below picture A, we have a sentence. I fell into the river. I fell into the river. So we have here in this sentence the verb fell. But here it is accompanied with a preposition, أي معها حرف جر or particle. But this is a phrasal verb, fell into. Okay, now let's move to B. Which age group do you fall into? 18 to 20, 21 to 25,
or over 25. So, do you feel that the same phrasal verb has the same meaning in both sentences or in both pictures? Let's get to the questions now. Which pictures shows a literal meaning? أي من الصور تعبر عن المعنى الحرفي لكلمة fall into أو fell into. طبعا المعنى الحرفي غالبا هو المعنى المعتاد أو المتعارف عليه للفعل، فعل fall أو التصريف الثاني منه fell معناه يسقط. مين من الصور بتعبر عن معنى السقوط؟ So the phrase fall into means exactly what it says. So which picture do you think? Of course, it is picture A. Now moving to the second one. Here, look with me. Which one shows a non-literal meaning? مين من الصور بتعبر عن المعنى الضمني أي ليس المعنى الحرفي، المعنى الضمني of the phrase fall into? Of course, it is picture B. بمعنى يقع ضمن. Let's get back to the sentence B to understand more. Which age group do you fall into? إذا هنا قصد بالphrasal verb fall into بمعنى يقع ضمن الفئة العمرية. فهنا هذا هو المعنى الضمني من الكلمة. Okay, now let's move to exercise number 2 of your book. Match each phrase in the box with 2 of the definitions below. So here we have 5 phrases. Actually, they are phrasal verbs. And we have some definitions. 2 definitions for each phrase. These phrases are come into, break into, go and, turn into, take an. Let's do the first one as an example. Now, change direction and enter. يغير الاتجاه أو يلتف ويدخل إلى مكان آخر أو شارع آخر. So this is the literal meaning. هذا هو المعنى الحرفي لكلمة من الكلمات المذكورة في الصندوق. We have another definition, another meaning for the same word. Change something into a different form. تحويل شيء إلى صيغة أو شكل آخر مختلف. So this is the non-literal meaning. هو المعنى الضمني للكلمة. Actually the answer is turn into. واللي استخدمناها in period number 1. Turn into بمعنى يحول أو يغير أو يلتف. إذا ممكن أذكر أقول he is turning into another street بمعنى هو يلتف إلى شارع آخر. لكن ممكن أستخدمها وأقصد فيها المعنى الضمني لما أقول I have to turn my notes into diagrams. أي أنا أرغب أو سأقوم بتحويل أو تغيير صيغة الملاحظات أو الملخص تبعي إلى خارطة مفاهيمية أو مخطط. إذن هنا ممكن أستخدم الكلمة إما بالمعنى المباشر بالمعنى الحرفي أو بالمعنى الضمني. Now, stop the video and try to answer the other questions. Once you are ready, move on. Let's move to the answers. Match each phrase in the box with 2 of the definitions below. Let's now move to number 2. Enter a building by force. اللي هو دخول مبنى بالقوة أي بمعنى يقتحم. So this is the literal meaning of the verb break into. Break into معناها الحرفي يقتحم. It has another meaning, interrupt بمعنى يقاطع. When somebody enters the class and started speaking, he break into the class بمعنى هو دخل وقاطع المتكلم وليس معناها يقتحم في مثل هذه الحالة. Now number 3, enter a room. يدخل مكان، مثال على ذلك يدخل إلى غرفة. This is the literal meaning of the word come in بمعنى يدخل. We can use it with a different meaning. ممكن أستخدمها وأقصد فيها معنى آخر.
This meaning is to receive when someone dies. بمعنى يرث، يستلم ميراث بعد وفاة شخص، بمعنى يرث. Number 4. Give someone a place to live. أي يستقبل شخصا أو يعطي شخصا مسكنا. So this is the literal meaning. هذا هو المعنى الحرفي لكلمة take in. Take in. But we can use it with a different meaning. ممكن أستخدمها وأقصد فيها معنى آخر غير معناها الحرفي، وهو hear and understand. يسمع ويفهم، أي بمعنى يستوعب. For example, I can't take in what the teacher says. يعني أنا مش قادر أنا أفهم إيش الأنتي بتقول. Number 5. Enter بمعنى يدخل. إذا الكلمة التي تحقق نفس المعنى هي go in. We can use go in but with a non-literal meaning. بمعنى يفهم. Enter the brain. يدخل إلى الذهن أي بمعنى يفهم. ضروري نميز ما بين go in and take in. إذا بستخدم take in the non-literal meaning بمعنى يستوعب. I cannot take in the information. أنا لا أستطيع استيعاب المعلومات. Go in بستخدمها بمعنى يفهم. Let's move to exercise number 3. Look at these pairs of sentences and decide which meaning is literal and which is non-literal. Write L for the literal one or NL for the non-literal beside each sentence. I'm going to help you with the first one. I turned into a side street. واضح من الجملة هذه طالما هو أعطاني فيها كلمة street، كلمة شارع، فأكيد هو بيحكي لي معنى إنه هو التف أو دخل إلى طريق أو غير طريقه. فهنا أكيد هنا حققت لي المعنى الحرفي لكلمة turn into. إذا أكيد إجابتنا literal حرفي. Turning written notes into diagrams helps some learners. طبعا زي ما تعرفنا turn into هنا معناها تم تحويل النوتس إلى مخططات، وبالتالي هنا تم تغيير الفورم. فهنا عندي يحقق the non-literal meaning وهو المعنى الضمني للكلمة. Now stop the video and try to guess the meaning of other sentences. Once you're ready, move on. Let's see now together. Number 2. Just knock on the door and go in. اطرق الباب. إذا عندي كلمة بالجملة دائما بتساعدني على فهم أو تحديد نوع المعنى إذا كان حرفي أو كان ضمني. Just knock on the door and go in. اطرق الباب وادخل. يدخل. إذا go in هذا هو معناها الحرفي. So it's a literal meaning. Now B. When I just read written notes, the information won't go in. ذكرت المعلومة الآن منذ قليل. ذكرنا إنه الفاعل بيكون غالبا المعلومات نفسها في حال استخدامي لجو إن بمعناها non literal اللي هو معناها الضمني واللي قلنا له معناها يفهم. Number 3. He broke into the conversation to offer a suggestion. فهو ليس بمعنى اقتحم المكان، لا، هي بمعنى قاطع الحوار. Conversation بمعنى الحوار، وبالتالي this is the non-literal meaning of the word. B. Thieves sometimes break into houses. واضح هنا في عندي اسم مكان، وبالتالي هنا تحقق المعنى الحرفي للكلمة literal meaning for break into بمعنى يقتحم البيت. Number 4. While my parents were away, my grandparents took me in. So the sentence or the subject in the sentence clarifies the meaning. الفاعل عندي في الجملة هو ساعدني على فهم معنى الكلمة. My grandparents جدي وجدتي took me in بمعنى استقبلوني في منزلهم. B. I wasn't listening properly so I didn't take in what she said. So I wasn't listening. أنا ما كنتش سامع كويس وبالتالي أنا ما فهمت. طبعا this is the non-literal meaning. لم يفهم أو take in بمعنى يفهم. Number 5. My father was quite rich. كان غني. And I came into a lot of money when he died.
So of course this is the non-literal meaning of the word, which means يرث. B. He came into my office and sat down facing me. إذا نلاحظ إنه في عندي اسم مكان، ذكر اسم مكان ساعدني على تحديد معنى الكلمة، فهنا بمعنى يدخل, and this is the literal meaning of the word. Thank you for watching. I hope that you have understood all the cases and see you next time.